welcome to Pronix Studio Live, Facebook Pronix TV, Facebook Pronix TV. I'm your host Steffi Vitalis. I have guests in the house, the studio. So I have female guest and a male guest. Madam Mora, yeah. Madam Mora, we have Mr. Brian, and welcome to the Love Tragedy Show. To our guests, last time we were talking about why are you going to your ex? Why are you going back to your ex? What can make you go back to your ex? In short, that is what we discussed last time. And I think you, our guest, can also give us the views about the last time topic. What can make you go back to your ex, or why are you going back to your ex? What are the reasons why? Wasikilizaji wetu, mnatusikia mali mpo, karibuni sana kwa hisho. We welcome you all. Please tuchangie hii topic, tuchangie ni nini inaweza fanya turudi kwa ex, ni nini inafanya turudie ex. So our guests watatuambia, maybe they have good reasons because they know much about relationship, about love than we know. So wasikilizaji, mtatoa views zenyu, at least nyinyi pia mtupe your ideas, then we get from our guests. Let me start with Madam Mora. Madam Mora, please. Can you talk to our people? Wasikilizaji wetu, talk to them. Ongea na wasikilizaji wetu, at least wasikie sauti ya mgeni. Nimesema jina na mgeni hajisema peke yake. Okay. I'm Mora. Okay, I want to talk about what may hinder one to go back to his or her ex. Yeah. Okay. The first thing, naweza sema, maybe that person alikuwa supportive in the first place, alafu on the second place, maybe mlikuwa mmependana sana, so ikafika kama mumeachana, mmedepart kama hamjaambiana, but mtu mmoja akaamua like anataka ku move out of the relationship na huyo mwingine hakuwa ready, unaona. So unaweza rudi tu kwa ex, unaweza mbeg, but watu wengine usema ukibeg ex ni kama una lower dignity. So mimi naweza sema mtu amewahi kukusupport in one way or in the other, unaweza rudi tu kwake, umpe second chance, maybe things zinaweza work out. Okay, Madam Mora. Okay, I mean, like, you already moved on. Like, you are married, right? Mm-hmm. You are married. You have a husband. Then you still want to go to that of your ex. What is the reason that can make you go back to that your ex? Yet you already have a husband. You already married. See, maybe that relationship was strong. So now maybe nimemiss. Hey. How can you miss someone na already alishakuwa ex, move on? Kwani huyu mtu mnaishi na yeye umpendi? Maybe I was forced kwa hiyo marriage. So kurudi kwa ex si mbaya. Maybe I still have feelings for him ama nampenda. No. Madam Mora, mimi sikubaliani na wewe. Unaweza kwaje forced to marry someone? Si maybe. Why? Ama alikuwa na pesa ndio maana umekuwa forced to, parents wanataka pesa.
their money. Yeah, maybe. Mr. Brian, what are you saying? Okay, thank you for this time. I'm called Mr. Brian Jacob, and the topic is very, very awesome. What can make you go back to Your your ex. ex? Yeah. Wonderful. First of all, I think you know what is love meant for. And if you have already known that love is what, and the meaning of love can lead you to do something that unexpected to somebody in such a manner that when you become an ex or when you quit in that relationship, you leave a hole or a space that no one can fill. In such a way, if you find someone if you get another marriage or or if you get another relationship or partner, you find it difficult for you to move on, because there are some things that you have been doing for your partner, things that can make her not to forget you. Maybe we find that as men, unaweza pata mtu mnachumbiana na mwingine ama unachumbiana na binti fulani kwa maana ya kuwa utaoana na yeye. Muso tukisoma kama tukiwa shule ya Nwai kama sasa hivi, ama ukiwa kwenye chuo kikuu, unaweza chumbia mtoto wa kidato ama mtoto wa shule ya upili. Maana ya kuwa unatarajia kumuoa ama unatarajia kumweke mpange uzazi na yeye. Mr. Brian, kidogo. Yes. Ulipanga kuoa a student ama mtoto wa shule ya upili, lakini sasa you are married. Ule ulipanga hiyo time ulikuwa na mdate, lakini sasa hivi umeoa na unataka kurudi kwake. What will make you go back to that girl? Nini alikuwa anakufanyia yenye huyu akufanyia uko naye? Kwanza chenye naweza fanya nirudi kwa mwenye nilishamwacha. Ya kwanza nitasema eti ni matendo ambayo alikuwa ananitendea ni tofauti na ya huyu hapa. Matendo ambayo alikuwa ananitendea, kama jinsi wanasemanga eti mchezaji bora anajua kucheza kila namba ya mpira. Akiwekwa kwa nambari ya 7 ako sawa huko, akiwekwa kwa nambari ya 5 yako sawa, hata weka kwa nambari ya kwanza baada kutu sawa. Ndio maana unaweza rudi, unaweza ona eti huyu mwingine ambaye sasa umempata mpya. Sasa zingine yule mwingine alikupenda bila kitu. Na sasa huyu ambaye umempata uko na yeye na kila saa anakuomba. The problem is, Mr. Brian, yeah. I'm sorry. The problem is, yes, you already married to this girl. Maybe you have already kids. You already have kids. Yeah. But you still want to go to your ex. I still want. You already married, not because of she's so money or maybe you had something, okay, but it's just. Okay. Let us be specific. Is it reliable with the man or woman? Both of them. Yeah. First of all, a woman should not play the role of polygamy, and a man can go play back. Yeah. Mwanaume anaweza chumbia. You mean you can feel like this one mwenye niko na yeye sahi nikiongeza na yule ex nitakuwa sawa. As a man, that is the thinking of as a man. So utakuwa sawa. Yeah. That is your thinking. Yes, you will just go back because you want to be safe with the two. Yes, I want to balance the equation between these two guys. Okay, wasikilizaji, we are coming back. Follow us on Facebook, Pronic Media, YouTube, Pronic TV, TikTok, Pronic Media.
Wasikilizaji, you can call me Effie. Okay, to our guest. Wasikilizaji wetu, kuna msikilizaji ako na swali. Can money made you go back to your ex, like ladies? Yes. You understand? Yeah. Like ladies, I'm a lady, I'm married. Yeah. But my man doesn't have that good money I want. Like, he doesn't provide for me the way I want. Yeah. But if I look back my ex, he can do that perfectly. So can that make me go back to my ex? Can that make me go back to my ex? Okay. Money, you know, ladies, according to my perspective, ladies move with what they say, or what they desire, not what they see. Men is what they see, but they desire, materialistic things. If a man is stability, financial stable, and when a lady chip into another relationship and finds that relationship, that new relationship, hakuna chenye anapata nzuri kuliko ile yenye alikuwa hapo zamani, ama kwa mchumba ambaye waliachana nayo, itamlazimu ya kuwa atakuwa na muomba huyu vitu, ama atakuwa na muomba kitu ya kununua na pesa, ila huyu haizi akafikia idadi ya pesa ambayo, ama mahitaji ambayo anataka. So that can make me go back to my ex. Hiyo kama msichana, kama binti anaweza rudi kwa ex wake kwa ajili ya pesa, ama kwa ajili ya vitu ambayo anaona. You said kama mwanaume you can go back because you feel comfortable with the two women. Yeah. But a lady can go back because of money. Yeah. What about a man? Like, that girl was doing for you, like, he was massaging you, giving you food, like, feeding you. But this one you have, throwing just food, doing this, will just make you go back to your ex. There are some things that cannot change my mind. As I said before, that if you have already known the meaning of love, some things cannot make me to go back. But there are some things that can force me to go back as a man. As a man, first of all, as I said before, that mwanaume anaweza chumbia wanawake, sio mwanamke, wanawake. Madam Mora, they always say that mwanaume ni kukuwa pampered. They need to be pampered. What if that lady is not pampering you very well? And that your ex was pampering you very nice. Will you go back to that because the way she was pampering you? According to that situation or that scenario, pampering is like, maybe she was pampering me because of what I was having. So she knows my weak point. When she pamper me, I will produce, or I will bring out whatever she needs from me. So maybe the motivate of pampering can be the cause. Okay. Wasikilizaji wetu, mmesikia hiyo, nyinyi pia mnaweza tupea maoni yenu tusikie about the topic before we conclude. We want to conclude so that we can go to another topic of today, because this is a topic for the last topic. So as we conclude, Madam Mora, so how can we conclude with this topic? Like, what can we do not to go back to our exes? Maybe it might be dangerous in a way, like if you go back to your ex because of money, that money finish, yeah, then you decide you want to go back now to your husband whom you left for your ex. You understand it? So what can make us not to do this? Because it's going to, according to the youths for now, youths wasai, so unaweza umia na hiyo because they run for money. Pesa ikiisha wanarudi kwa ule mwingine, wanasema pesa imeisha, acha turudi kwa ule, at least ile yake kidogo tunaweza survive juu ile imeisha. So as we conclude the topic, Madam Mora and Mr. Brian, can we conclude how can we help the youth, especially because wanaumia because of this? So how can we help them not to go back to the exes, or how can we help them to maintain their relationships? To maintain their relationships or to maintain their marriages. Okay. Yeah. That is very, very serious question. How? Okay. Wait, help I me. want to say something. Okay. The first thing nataka kuambia mwenye ana watch, mwenye anatusikiza, jipende.
the first thing, okay? Sometimes unaweza sema unataka kurudi kwa ex na uko married. Imagine uko married, you have kids, au watoto wanataka uwapende, uwafanyie everything. So jipende, hata kama vitu zilihappen, jipende by the way. Kana bibi yako si lazima ukue polygamy venye mwenzangu amesema. Sometimes kukua safe ni mzuri, si ndio? Mimi naweza sema hivyo. Mr. Brian, we are to Okay, and again, I may say this that whatever was made for you will remain for you, and whatever was not made for you will leave, and everything that does not make peace or does not bring peace in your life, you bring them out and you be safe. If a lady or if the partnership or the whatever the relationship, one of you is not giving peace for the relationship, one can quit and leave the one or another, leave his colleague, so that he can find his person or his partner. Okay? Okay, that's a very strong point wasikilizaji. Amesema what is made for you will be made for you forever, si ndio? And what is not meant for you, it will never be yours. So hata urudi kwa ex wako, bado utarudi tu kwa yule umemwacha juu hiyo pesa. Sawa wasikilizaji. Okay, I'm called Effie for kwa wasikilizaji wamekuja late, wameingia late to watch malituko. I'm called Effie. I have Madam Mora in the studio. I have Mr. Brian in the studio. We are coming back. Follow us on Facebook, Pronic Media, YouTube, Pronic TV, TikTok, Pronic Media. Follow us there. We are coming back in a minute. That is Kerry Jones, nitekenye. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today. Purchase your tracks today.
Welcome back wasikilizaji. Hata umesikia wimbo inasema niteke. Si mteke hata mabibi zenyu waache kurudi kwa ex. Nitekenye. Mtekenywe Kiswahili yawa. What is nitekenye? Nitekenye. Kerry Jones ameimba vizuri nitekenye. Kijana mdogo anajua kutekenya. Nyinyi mteke kutekenya mabibi zenyu waache kurudi kwa ex. Nitekenye ni nini? Nitekenye. Sumugido. Gidi. At least asirudi kwa ex wake. Fanyia kitu mtu atarudi kwa ex wake. Okay, wasikilizaji, call me Effie. We concluded with the topic, so we want to go to another topic for today. The topic of today is very sweet. Hey, wasikilizaji mali mko. It's sweet. Unajua kitu tamu? Tawabamba. Ni tamu. Lakini kiko na majibu fani najua watu watasema vituko tu. The topic of today is hey. Why are you laughing? Wasikilizaji, what are the basic things that you will look in a man for you to settle with that man? Or what are basic things that you will look for a woman in a woman for you to settle with that woman? Ni nini utaangalia ili useme mimi sasa nataka kuoa huyu. Naoa huyu for the rest of my life nakaa naye. Nini? Wachana na physical appearance. Wachana na handsomeness, nini yako na pesa. Stop the sitaki majibu yote ya physical appearance. Nataka the things that you can see first. Kwanza niko na swali. Unajua ukiangalia qualification ama basic needs yenye nazafanya mwanaume ama mwanamke angalie ili wapate kuoana. Kwanza tuko na watu wawili kwa hili dunia. Tuko na aina ya watu wawili kwa hili dunia. Tuko na wale waamini kwa Mungu na wasioamini. So hapo naye lazima tuangalie kwa wale walioamini na wasioamini. Okay. Yeah. Basic things. Sasa nadhani hiyo chenye unaongelea ndo one of the things that you have to look. But mambo ya physical appearance tutoe hapo kidogo. Unaweza sema mtu ni handsome, Madam Mora. So unaweza sema mtu ni handsome, ako na pesa, lakini maybe ameua watu wengi, wewe ndo next anaenda kuua, si ndio? So we have to look of something basic yenye unasema huyu sasa hata naweza acha nimpeleke kwa mama yangu amjue huyu namuoa. Ni nini? Those are it. Msikilizaji, hiyo ndo swali yetu ya leo. That is it today. Nini naweza fanya useme huyu sasa nimemsoma vizuri, nimejua, nimeangalia 1 2 3, nimefanya 1 2 3 to her or to him, nimejua huyu sasa naweza muone, naweza kubali anioe hata mimi. So wasikilizaji, ni hiyo. We are coming back in a minute so that we can talk about it. Amazing. Amazing. Nice. Purchase your tracks today. Qualification. More than sound. Wasikilizaji, karibuni tena. Call me Effie. I have Madam Mora in the house, relationship expert. I have Mr. Brian in the house, love expert. Yani kama ni mapenzi, mkujie. Atakupea yote. Topic yetu ya leo. Sasa ni ya leo wasikilizaji. Nini unaangalia kwa mwanaume ama nini mwanaume anaangalia kwa msichana before amuoe? Anaangalia nini? Ili aseme huyu ananioa, huyu naenda naye. Huyu akufiti, ametosha mboga. Asante sana tena mara nyingine Mr. Brian mwenyewe. According to me, chenye naweza fanya nioe ama chenye naweza angalia mimi kama mwanaume, nikikaa tu chini vizuri na mawazo yangu na mwili wangu vizuri, niangalie binti ama nitafute binti wa kumuoa. Saa zingine naweza kuwa duni ama saa zingine naweza kosa ama naweza pata, ila naweza pata mbaya, kwa sababu Waswahili walisema mdanie siye ndiye, na yeye wengine mtamalizia na huko. Mwanamke, mimi kama mwanaume nikitaka kuangalia mwanamke ambayo napaswa kuoa, kama mimi mwenye ameamini kwa Yesu Kristo, kwanza mimi sitaangalia sura, ila nitaangalia matendo. Nitaangalia tabia ya huyo binti.
kama tunaweza toshana ama tunaweza endana kiroho. Kwa sababu ukiangalia sura, saa zingine sura inaweza kachomeka ama sura inaweza pata kaajali hadi karibike. So nikiangalia moyo ama nikiangalia matendo ni kitu kingine, hata ipate ajali isipate haiwezi karibika. Natumai tunasikilizana vizuri, kwa sababu siku hizi wanaume wengi ama vijana wengi wanaingilia mahusiano bali kujua ni nani anahusiana naye. Ni kwanza mchumbiane kwa muda fupi au refu, kujua mwenye unataka kumuoa. Ndipoza utaona huyu anapenda hili, huyu hapendi hili. Kama ni wa kiherehere utajua vile utamhandle kama imefika wakati wa kiherehere. Kama ni mtu mwenye anapenda kununa, ndipoza utajifundisha namna ya kumtekenya, jinsi wimbo imesema, ili mpambaze akuwe na furaha. Asante. Okay, Mr. Brian, thank you very much. Mr. Brian ameongelea tabia, character, si ndio? Yeah. Ya tabia ya mtu. That is very important, wasikilizaji. Tuangalie character, tabia ya mtu. Na pia sikudanganye na tabia immediately umekutana na yeye. Akishakuwa tu hivi, amechange, yeye si ule mtu sasa. So you have to, umesema wagwena, ndipoza mnapaswa mchumbiane kwa muda. Mchumbiane kwa Kiswahili, mjuane, at least in courtship in English. Mkuwe in courtship at least for some, wachana na 3 months na umeoa mtu. Hapana, hiyo utaoa jambas. Hiyo bado mnachumbiana, hiyo bado hiyo ni girlfriend. Kuchumbiana, unajua unapaswa kuchumbiana like 1 year 2 years hapo. Mr. Brian, you know nowadays siku hizi youths are date for long. No. They go. They say men's are small. You know, when you want to get a good thing, you should sacrifice for it. Uwezi sacrifice kwa kitu kwa miezi 3. Hiyo sio kusacrifice. Sasa mimi naye nilidate miezi 3 nikaoleka, kumbe niliangukia. Madam Mora tuambie. Bado mnachumbiana hiyo. Nini inaweza fanya useme huyu sasa namuoa. Huyu nimemkubali. Okay, asante kwa nafasi tena. Naweza sema the first thing, naweza taka mwanaume ako presentable. Okay? So, before you go ahead, like presentable how? Like the dressing style or how? No. Like ukiangalia mtu hadi si ati hata kama ni physical appearance, but presentable. You know, ukisema presentable haimaanishi like I'm going for someone mwenye hadi ana mwelekeo. Nikisema presentable na maanisha mtu unaweza peleka kwa mzazi. So, siwezi peleka mtu ako na dread nyumbani knowing natoka Christian family. You see? Yeah. So, sometimes that's very important. Sometimes inafaa unaangalia mtu unapeleka. Somebody at least hata ukimpeleka kwa mzazi wako ukimwambia, "Mom, nimepata mtu." Mzazi akuquestion like akwambia, no, umeleta mlevi ama ama umeleta huyu umetoa. Like so mimi ningependa nipeleke mtu ako presentable. I want to explain mtu ako presentable, like somebody who is totally humble. Like mtu hata ukimwangalia unasema hata kama ana hizo quality zote, ukimwangalia tu nje like vile amevaa, very simple. Unaona? Like yani hata unatosheka tu hata ukitembea na yeye. So sometimes lazima uangalie vitu kama hizo. Huwezi peleka mtu kwenu alafu upate hata shosho yako anamwangalia, na huyu ametoka. Unashangaa tu. Huyu ametoka wapi? Huyu ametoka wapi? Huyu ulikutana naye wapi? So sometimes tukuwekea fu mtu unachukua kwenu juu si unaweza ibisha mzazi. By the way unaweza kama mimi penye natoka. So like unapata ukichukua mchumba nyumbani, like watu wa kijiji wanakuja kuangalia Mora ameleta nani. Sasa acha uchukue mtu hata ajavaa smart ama like amechapa. Tunasemanga sisi majensi mtu amechapa. Hiyo kijiji wote watakusengenya. At long last utakuwa na low self esteem, hata hautolewa. Okay, Madam Mora, about that. Mtu amechapa. Mtu anaweza kuwa amechapa lakini kako na bright future. Yeah. Okay, tunasema atuangalie about the topic, atuangalie physical appearance. You can see someone maybe anajivaa vibaya, amejivaa vibaya. Lakini to me, mimi kitu naweza angalia ili nikubali huyu mwanaume naenda naye kabisa for the rest of my life. Chenye nitaangalia huyu mwanaume ako na visions gani?
Hiyo ndo first thing. Okay, Visions ni acha gani? nikwambie. Juu unaweza sema amejivaa vibaya ya mora, lakini ako na visions kubwa. In fact maybe anaweza jivaa vibaya kuenda kwenyu kupima whether ya kweli. Yeah. Ni watu wako na madharau ama ni watu wanaweza karibisha tu kila mtu. There are some men also do that. But genuinely tunasema presentable is the best thing in life, okay? Hata unajipenda like lazima ukue presentable. Acha nikwambie, nikikupeleka kwetu nishakaa na wewe. Si mlisema kuna courtship, kuna relationship, nini. Hapo tushafanya everything. We know our future, okay? So lazima nikuangalie babe, umevaaje? Unakaa